Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, heure du Cameroun, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Un an exactement après la loi numéro 2019-024 du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées, le décret déterminant les modalités d'exercice des fonctions du Public Independent Conciliator auprès des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est désormais signé. Le Public Independent Conciliator, d'après la loi, est une autorité indépendante ayant une compétence régionale de nationalité camerounaise et autochtone de la région d'exercice de ses fonctions, âgé de 35 ans révolus. Le Public Independent Conciliator est chargé, entre autres, dans sa région de compétence, d'examiner et régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale et communale, de défendre et de protéger les droits et libertés des citoyens de la région, prévenir et lutter contre les discriminations dont pourraient être victimes les usagers des services de la région. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, et maintenant, le fait du jour. Public Independent Conciliator et la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, un maillon essentiel. C'est une interrogation pour tenter de comprendre, de répondre à cette question. Nous avons invité ici en plateau un beau panel. Vous allez le découvrir avec moi. Barrister Kamal Imen, you are welcome. Thank you so much, Mr. Sechalen Otu. It is a pleasure being here, and let me start by wishing you personally a wonderful new year. Thank you. And to all the other workers of Equinox, the best television in Cameroon. I pray and wish that God will bless this house. And I'm ready to contribute to the topic this evening. And equally, let me wish my co-panelists a wonderful day and a wonderful new year coming. Voilà. Vincent Le Poliédé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Vous êtes conseiller municipal PCRN dans le 3e arrondissement de Douala, c'est bien cela? C'est bien cela. Alors je suis heureux d'être sur votre plateau ce soir, surtout à quelques heures de la libération de notre camarade, le régional PCRN du Sud, Athieu Assam Eyenga, que je salue ici. Je salue également Maître Bébé, qui faisait partie du collège des avocats qui ont accompagné l'honorable Cabral Ebi pour demander sa libération. Il faut dire que depuis quelque temps, le PCRN est sujet à beaucoup de provocations de la part des administrateurs civils, dont les sous-préfets. De quoi s'agit-il? Dimanche dernier, alors que se tenait une réunion à l'intérieur d'un domicile à Saint-Lima, le sous-préfet a ordonné qu'on vienne arrêter le régional PCRN du Sud au prétexte que la manifestation ou la réunion publique n'avait pas été déclarée. Vous savez tous que ça n'a pas de sens, étant donné que la réunion se tenait à l'intérieur d'un domicile. Une semaine plus tôt, c'était du côté de la Mofou à Famba, où un sous-préfet, encore un sous-préfet, avait porté personnellement main sur le départemental PCRN de la Mofou à Famba au prétexte qu'il arrivait au niveau de la sous-préfecture avec des chars PCRN. Alors nous disons le PCRN reste un parti légaliste. Nous allons continuer à fonctionner en respectant la loi. Nous n'allons pas céder à la provocation de ces agents du RDPC parce que vous le savez tous comme nous, les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs, nous avons vu une note du secrétaire général du RDPC qui fixait le montant de leur cotisation. À partir de ce moment, nous voyons clairement le conflit d'intérêts qu'il y a entre être sous-préfet et être en même temps militant du RDPC. Nous savons que ce n'est pas évident pour eux, mais en ce qui nous concerne, le PCRN reste un parti républicain et nous allons continuer. Nous n'allons pas nous laisser intimider. Nous allons continuer avec notre implantation à travers la République. Merci. Ok, merci.
Prince Joel Mukage, you're welcome. Good evening to you, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. You should accept greetings from the peace-loving people of Misaje. Misaje subdivision, yes. And the entire population of Donga Mountain and everybody that's watching us from Bamenda. Permit me tell you, Serge, an elite of Misaje. Sure. Permit me tell you that I spent a week in Bamenda. I covered the regional elections there, and even the bureau. And this topic that you've chosen, I think, is a very good topic because it falls in line with what I actually experienced while in Bamenda. Because I was in Bamenda, I went right to Bali, and I discovered that there is a difference between what people sit in Yaoundé and think that is happening in the ground. There is a reality that a majority of these big people should rather go to the ground and discover that the people are suffering. It's not easy down there, because we want to take an example. When you leave Church Street, or rather leave Church Junction to go to Bali, which is a distance that previously used to be 400 francs, now is 1,000. And within this area, there is a typical control of not less than 6 or 7 police posts that it needs to go through. Now it goes to tell you what these people go through on a daily basis. And when you have things like this have come up, maybe in the course of the program, we're going to add our voices to those who already have something. It's going to like be, is it actually going to be a practical solution to the crisis in the Northwest and the Southwest? Because truth be told, Serge, the people in the Northwest and the Southwest are suffering. And if somebody is sitting somewhere and is making gains from what I saw in Bamenda when I spent 1 week there, I think that they should sit up. The end of year is coming, and we are today 29. The president of the republic who should be listening, and somebody will actually tell him, because always people listen, the 31st is not far, and he's going to address the nation. I believe that he should, because all this, I call all these cosmetic solutions to the crisis. The reality is there. The head of state has the 31st, and I believe that the nation, and particularly those in the Northwest and the Southwest, are expecting something bigger than all these cosmetic solutions until now are still to prove a solution. For Elvis Tayon, you're welcome. Thanks very much, Serge Alain. I've been away for quite some time. Yes, it's been a long time. Quite a long time. I think I've resurfaced full force, and to continue the fight for the right things to be done in this kangaroo system. And I think greetings to the people of Gunoko Village. Gunoko Village. Royal Majesty Fund Dr. Fomiki Walters. Greetings to the people of Mbemi Village, Royal Majesty Fund Babit, and also to the fund of Barakwe, His Royal Majesty Fund Tegan Humphrey. But you know, special greetings equally to the president of our party, Professor Maurice Kamto, and to President Penda Ekoka, and also to you know, a host of others who are making it big. But then we keep saying that all those who are incarcerated in prison, Yaoundé is supposed to set them free, and must set them free whether they like it or not. Ok, je reste avec vous justement, Elvis. Pour vous, Public Independent Conciliator, what does it mean for you? Well, I've gone through the provisions of the law. I have seen the activities from the general provisions to miscellaneous to financial and whatever the case might be. And the state tells us, as per the law, that these are the persons who will be acting liaison between the people and the conciliator in order to get litigations, defend the rights of the people, and equally at one point in time to defend the rights of the regional councils or councillors in order to transmit the necessary information to the head of state. That's what the law says. But I've been able to go through, you know, permit me give you a flashback when I was covering the regional elections in Buea at the Buea Council Hall. You know, the first thing that caught my attention was for the fact that I saw many, you know, traditional dance groups in their numbers over there. And I saw how people came there in their numbers. We were more than 4,000 of us there. And I realized that those who came there jubilating did not know why they were there. And I spoke to some of the regional councillors. Some of them even told me what they are going to do, which was not even part of their duty. I realized that many of them have not even been schooled on what they are supposed to do. Meaning that people don't even know that that is a smokescreen organization. And so people begin to imagine, well, for the conciliators, independent conciliators as they say, I looked at it and I went through the laws critically. I realized that it is just a smoke-screened explanation. Why do I say so? If I look at it, I see some sort of multiplicity of functions or duplicity. And for that case, it seems as if the state knows that there will be conflict. First, the state knows.
You remember, such I learned that when city councils came in, by the time we were calling urban councils, they equally had problems with sub-divisional councils. One of the problems had to do with who is to issue bidding permits. By then I was in Kumba, the city council in Kumba was also Loga Hills with Kumba 1 council, Kumba 2 council, Kumba 3 council. And the laws were not even explained to you exactly who is supposed to take charge. So, you know, the state puts a law in a way that people can be battling for long, while the state keeps smiling and looking at things. If I look at the independent conciliators that I find there, search and learn, I ask myself, this one appointed by the head of state. The secretary generals of the various regional councils will be elected by the head of state. At the level of the divisional house of chiefs, you have the SGOs who are there to lord over them. The governors of all the regions are the Supreme bosses. Supreme bosses and the representation of the head of state. So how many representatives of the head of state do we have in the regional councils? Yaoundé is not serious. So if I look at it critically, I realize that all these mere things, somewhere I spoke to one CPD official, unfortunately they're not here. They escaped for reasons they know, because we are now hitting the nail where it's supposed to be. And they are there watching us, but their time is up. But now if you look at it critically, search and learn. When you see the way they describe to you the independent conciliator, and at the same time you hear that the governor is also the representative of the state. So we have secretary generals who will be appointed to equal representation of the state. So at the end of it, we have representative of the head of state, who are about 3 of them there. That because you take the SD or the GO, the work or territorial administration. Now, what is the most annoying thing? I don't even know how the councillors are reasoning. Maybe because they are fighting for their stomach. You cannot tell me that regional councils are under the local development ministry, and then at the same time they are lauded instead by Minat. Yes. You see where the conflict comes in. I don't even know if the minister himself under local development is even aware, or is that he's sleeping. Because you cannot have a ministry, instead of sending regional delegates of the local, of the decentralization and local councils ministry to supervise, now it is Minat who lives with another ministry to tell you that your own ministry is a subordinate one to Minat. It does not sound normal. Now, with the independent conciliators, as we are saying, if you look at their functions, litigations, a bridge between the population, what bridge are they building? When we are saying that even the regional council themselves cannot offer what they claim they can offer. And what is the issue here, Mr. Sedge? If you look at the Senate, you look at the National Assembly, I told people earlier on that this thing is a waste of money. Because one of the CPD officials I spoke to sometime told me that no, you know, federation and other things are very costly. This thing is becoming more costly by far than federation, because all sponsors will appoint as per the financial execution they define in the provision of the law there, because they are going to run a budget. So at the end of it, we are wasting time. Yaoundé, we are no longer fools. Thank you. Ok. Barrister Kamalimen, pour vous, 4 ans après le déclenchement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, quel regard vous portez sur cette personnalité public independent conciliator? Oui, monsieur Alain, je partage l'avis de mon co-panéliste qui vient de dire qui vient de dire que vraiment il y a ce conflit, n'est-ce pas, parce qu'on ne sait pas entre le gouverneur et le conciliateur, n'est-ce pas, qui doit faire quoi. Et en venant ici aujourd'hui, j'étais pour débattre, n'est-ce pas, si cette fonction peut régler du stress anglophone. Et quand j'ai lu la loi, je constate que ça, malheureusement, ça ne peut pas changer grand chose sur le terrain. Okay, now, Mr. Sedge, when I went through this document, I equally posed so many questions that Mr. Elvis asked. And you see, one of the things that drew my attention was the fact that this person is being appointed by the head of state. It is problematic. And then this person can also be, his contract can equally be terminated by the head of state. By the head of state. How independent is that person then? That is a problem. That is a problem. Because if the head, and you see, Serge, this is one bad thing about the French system of administration. Each time they take a positive move, you will see that they will come with a clause that brings back everything to the head of state. We cannot pretend that a person who is being appointed
You see, they said that 3 names will be forwarded to the president, who is going to choose. It means therefore that he is the one who has appointed. Now, how do they get those people to present to the head of state? It will definitely reflect a party. And we know for sure such that CPDM does not have good image, does not have a good reputation in the English regions of Cameroon. No one. We're there. You see, so when you look first of all at that, the simple fact that it is this conciliator is being appointed and could be dismissed by the head of state, it beats the purpose for which the law in the first place was enacted. Ok. Pour vous, vous avez un problème, Vincent de Poliédé. Il devrait être élu, le conseiller, le Public Independent Conciliator. Ouais. Vous avez un problème avec la nomination. Oui, puisqu'on parle d'un médiateur indépendant. Oui. Mais comment peut-il être indépendant du moment où il est nommé à la suite d'une concertation menée entre le représentant de l'État, qui est le gouverneur, et le président du Conseil, qui propose une shortlist au président de la République. Et c'est donc à partir de cette shortlist-là que le président de la République va être fixé. C'est à partir de cette shortlist-là qu'il va choisir. Moi, je pense que non seulement... Est-ce qu'ils peuvent choisir des personnes appartenant à d'autres formations politiques? Mais nous l'avons déjà vu, nous savons comment le RDPC fonctionne. C'est la promotion, c'est des récompenses. Le Public Independent, il va forcément faire partie de cette formation dont vous parlez là? Il sera forcément membre de cette formation politique, puisque le conseil régional est contrôlé par le RDPC. Et les gouverneurs étant les membres du RDPC, ne les voyez donc pas en train de proposer quelqu'un venant du SIF, du MSC ou du PCRN. Par ailleurs, la question fondamentale que nous posons pour ce qui est de la défense des intérêts des populations, pourquoi l'État a pensé que c'est lui qui devait choisir le meilleur interlocuteur, son meilleur interlocuteur en matière de défense des droits des populations? Je crois que c'est une occasion ratée là pour l'État de donner la possibilité au peuple de choisir quelle est la personne la mieux à même de défendre ses intérêts. Ça aurait été un excellent challenge de voir des gens se décarcasser, des gens crédibles dans ces régions, venir se présenter, montrer leur fait d'âme, montrer jusqu'où ils sont crédibles, montrer ce qu'ils ont déjà posé comme acte, de manière à gagner la confiance des populations pour qu'enfin ces gens-là soient donc capables de défendre les intérêts de ces populations. Mais du moment où c'est le gouverneur, tel que je l'ai dit tantôt, qui le choisit sur une shortlist, ça devient problématique. Pour ce qui est des intérêts des populations, c'est comme si les populations, encore une fois, se retrouvent infantilisées. Mais alors, pourquoi pense-t-on que c'est seulement les régions anglophones qui auraient besoin d'un médiateur? Étant donné que mes prédécesseurs ont très bien fait apparaître les conflits qui peuvent naître du fait de la multitude d'intervenants. À chaque fois, il y a un représentant de l'État. À chaque fois, il y a un représentant de l'État. Et lorsqu'il y aura donc des problèmes de dysfonctionnement entre les différentes collectivités, ici à Douala par exemple, nous voyons très bien, je suis de Douala 3, on voit quand la mairie de la ville décide, la mairie de Douala 3 n'a rien à dire, elle marche sur la mairie de Douala 3. Et voilà le conseil régional qui arrive. Ça va se passer comment? On aura forcément il faudra forcément un médiateur pour venir dire, écoutez, monsieur, à cet endroit-ci, vous allez un peu plus loin, vous devez vous arrêter ici pour permettre à la commune d'aller. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest que ça devrait se passer? Donc, ça pose sérieusement un problème sur la volonté réelle des politiques à permettre aux populations de se prendre en charge. Il y a quand même une lueur d'espoir. Parce qu'on dit que le médiateur, ça c'est dans l'article, au niveau du chapitre 2, article 4, et alinéa 2, on dit, il peut entre-temps proposer au président de la République des solutions pour modifier la loi et tout et tout. Nous pensons donc que peut-être au bout d'une première année de blocage, de deuxième année,
Il pourra donc faire des propositions au président de la République pour dire que peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on promeuve telle autre loi pour que le Conseil fonctionne mieux, pour qu'il s'entende mieux avec les différentes collectivités. Mais entre-temps, on aura passé beaucoup de temps à attendre que ce médiateur public qu'il s'imprègne de la réalité. Voilà. Pinchel Mokage, vous avez un problème également avec le fait que le médiateur, le Public Independent Conciliator soit nommé par le président de la République? Sure. I think that says should not be good for us to come back to what persons have already said. They've defined who is a conciliator. He's like the middleman, the person who is there to ensure that the common man is not cheated by any other party. It's a very laudable initiative because maybe in the days back we've had a common man like some of us, we've had ourselves being cheated. Okay, but now it's a very laudable initiative. Where I have a lot of problems for Serge. The first thing is that I covered these elections that ended in Bamenda on the 22nd of December, like in all regions. You will agree with me that amongst all the regions, in the 9 regions, the other 8 regions, they knew their executive presidents earlier on, Bedford, Boya, and Bamenda. I was in the hall. It took place at the regional delegation of tourism. I was inside there, and the reason was simple. Amongst 8 positions that are supposed to be given to a region that has 7 divisions, why not give one person first one before you come later? Because of politics, it took them more than 1 hour. We were inside the hall. And why? Because Mezamhatu and Menchumhatu, whereas Boyo had nothing. So it was after consultations that the different delegation that left Yaoundé went outside, consulted, before apparently calls came from Yaoundé that a position should be given to Boyo. The question you ask yourself is this: when this list left Yaoundé, did they not know that Boyo was part of it? You already see the hand of the CPDM and you see the manipulation. That's the first aspect. And now the most thing that takes me aback is the fact that Article 5 makes it very clear. It says that the public independent conciliator shall be appointed by decree of the president. It's finished. It is appointed by a presidential decree. It is very clear. The laws of nature make it very simple. You cannot bite the finger that fits you. It means that this man needs to be following the rules of the person who appointed him. That is the first aspect. And the party. And the party. And the second issue that makes it, they say, he needs to be submitting his annual reports to the president. Yes, and he also needs to be working hand in glove with the governor, which means he sends a copy of his annual reports to the governor and another one to the presidency. It means at one time, if the man at the governor, normally, I used to tell people, and if you think we align, or you think that when we speak the truth, we hate somebody, show me one governor, one minister, one DO, one SDO, who is not of the ruling CPDM. All of them. It's very clear. You need to work within the past. Now, there is also this aspect that they are going to work for a period of 6 years. The term of mayors is going to expire on the 2025. So when you look at it, it shows that even somewhere somebody did not calculate it well. It was just something that, okay, let us, it's true. Because if this conciliator, it means that while the mandate of mayors, councillors expires, he still has a year. Or maybe more. Because he has 6 years in office. That's what the law says. It's here. The articles that they brought. Mais il travaille avec ceux qui seront élus en 2025. Let us wish so. But the issue is no. But the issue is that, Serge, the objective of this thing, I think that if we were to propose before now, it's just that we have a kind of government, I will borrow from my brother Kangaroo, that at times they do not do consultations from my own taking. You will not bring in somebody who will be a conciliator, who is supposed to work with people for a normal term, and you extend for him. There's already another problem into it. He has 6 years, whereas the other councillors have 5 years. It means that when their term expires, they have to work while they elect new councillors, and maybe at the discretion of the president. Because the articles here makes it clear that at the discretion of the president, he can still fire them. So when I look at this whole show, Mr. Serge Alonto, and the fact that I spent 1 week with people in the Northwest, everything we are saying on TV, I'm saying it categorically clear. The people do not identify with it.
The people feel that they want practical solutions, not this paperwork, because this is paper. It's not going to deliver the fruits the people in Bamenda are expecting. The people maybe in Boya, it's not the fruit, because they actually want to feel that they are part of the system. Mr. Sesh, if you look from the municipal elections, municipal and regional elections that took place on the 9th of February, the same faces. The CPDM took the Northwest and the Southwest, except the Bamenda 3 Council. Now, this is an election that had as objective to quench the tension in the Northwest and the Southwest. Now, if you have the same faces, the same people resurfacing, look at all those who came out as regional presidents. Look at Yaoundé, it's an old face. Simi Evona. Look at the man in the Northwest, it's an old face. There is no new face in all these people. It means that even at the end, as the article say, is that the governor, as well as the regional president, are supposed to shortlist the names. Politics already start coming in. It means that I need to know the governor and know the regional president for my name to be first of all amongst the three. And now when those three names are sent to Yaoundé, at the convenience of the president, which criterion are you going to use? Is it experience? Is it that the person has solved more conflicts? Is it that he's a lawyer? Because the same law says that once you take that office, you can no longer hold other offices. It means that we're going to have people, maybe in the days ahead, who are going to resign from their positions because they are aiming at a very high position. Okay. And now there is this last aspect, Mr. Sench. I fear, like Far Evi said, I fear conflict of personality and protocol in the days ahead. One, the same article says, and is very clear, that the public independent conciliator has the same rank and prerogatives as the regional president. Well. Now, but it's the regional president who propose somebody has a rank with him. There's already a flaw in it. It's wrong. I don't know whether people reason before they think or they talk for the reason or what. And the same man is supposed to work hand in glove with the city mayor. What is the role of the city mayor now? I want to know. Who is the public independent conciliator? Maybe Yaoundé needs to explain to us. And finally, what is the role of the regional president? You don't just pick things because you want to solve the people and you start giving conflicts, because in the days ahead, the independent man has the same prerogatives like this man. There is a problem somewhere. Ok. Falvis, justement, est-ce que vous pensez que ce Public Independent Conciliator peut impacter favorablement sur la crise qui sévit dans le Nord-Ouest et le Sud-Est depuis 4 ans? We're talking about independent, public independent conciliator. If it is that it can impact any move that can help quell down the crisis in the Northwest and the Southwest, it's a fat lie. That particular person will never. Why do I say so such? If the prerogative was even given for the population to choose, it would have been better, because these old guards have decided to take this country hostage as if it's their private property. It will not work. Because you cannot tell me that, just like what Prince is saying, the very old faces people are kicking against are the same faces resurfacing. They are adding more salt to the wound in this Northwest and Southwest. This issue of public independent conciliator shows that Yaoundé is not willing to solve this crisis. Yaoundé is not willing. Because you cannot tell me that somebody will be appointed who is not even known by the people, because to solve a conflict, you need somebody who is closer to the people. But if Yaoundé sits and play their political gymnastics and take people to compensate them for political gains they have done in one way or the other, it means that Yaoundé is not taking into consideration the interest of the poor man on the field. Yaoundé is playing with people's lives, but they don't understand that a time is coming when it will backfire back on them. Because the issue of appointing, such, if somebody sits somewhere, and even so, if these guys were here, these CPDM guys would have been addressing them because they are watching. Let them be watching and watching very well, because they are on a time bomb. As they think that they know too much, the public independent conciliator cannot solve a dime, not to talk of the regional councils. Mr. Sech, the formation of the regional councils is a non-event as far as resolving the crisis in the two regions. As I said earlier, what even caught my attention, and I was very angry, Sech, I must admit, while speaking here, when I went to Boya, the elite I saw in Boya,
I said, so these phony guys were existing on earth. They are there. They stay in Yaoundé calmly. People are killed left to right. They are not making any statement. But on the day of the regional election, the vehicles I saw in Buea, I have never seen since I was born. You hear elite from Dian, elite from this, elite from that. After doing their dirty games, they all flew back with their bodyguards back to Yaoundé. Who are they fooling? The time for the games they think they are playing has expired. For public independent conciliator, the fact that you are appointed by the head of state, who you are only answerable to him, and not even to the population. You see when the controversy comes, that you have issues of litigation, you'll be making sure that you protect the right of the people. Who's right? You should bring somebody who is known by the people to defend the right and not supposed to appointed in Yaoundé, because we know how all those appointed in Yaoundé do. They are very rude. Search. Most of those guys appointed by Yaoundé regime under presidential decree are rude by nature, as the regime has put it. Because at a point in time, they will tell you, I am answerable to the presidency. What will you do? So when they tell me that you'll be getting complaints from the public in terms of abuse and all the like, what is even the function of the regional council? When the state tells you they are only to accompany various government agencies towards development, and so when they are accompanying, what innovations are they to do? I am surprised when I saw some of them, and I spoke to some of them in an interview, and they were telling me that we are going to build roads, we are going to do this. I said, look at me, this for the guys. Something that National Assembly and Senate cannot influence. Regional councils are a scam, a big scam, and a waste of state budget, which those who are managing the state will pay for that mismanagement, whether they like it or not. Thank you. Ok, Barrister, pour vous, cette personnalité ne pourra pas jouer un rôle dans la résolution de la crise? Mr. Sech, En tant que médiateur, Mr. Sech, on many occasions I've made it clear that for you to resolve any conflict, you must identify the root cause of that conflict. Anglophones, when they went out for their revendication, they were not revendicating to have a conciliator. They were not revendicating to have a regional council. That's not part of their grievances. And my brother asked a question to know why is it that it's only in the Anglophone regions that we have this public conciliator. The answer is that it is a kind of deceit because they came up with special status. They came up with this flowery word, special status. So they had to put something in it. And when they bring this person who is being appointed, immediately I took the law. My first observation where I was heading to is how easy, how do they have such a person? Immediately I saw that it's appointed by the president, I said, it's a high sounding nothing. Mr. Sech, we know, I'll be honest to tell you that the government has repeatedly shown bad faith in the resolving of Anglophone crisis. We know for sure what the issue is about. And then there's only two things that Anglophones can hear. It's either a federalism or secession. Clear. Now, I always say that, and I say my position. I am a federalist. And nothing short of that can solve the Anglophone crisis. Even when we have federalism, we still need to go through a kind of negotiations with the other brothers and sisters who believe that they want to secede for us to have the durable peace. Sech, it is time that the government should be serious. It hurts when you see the government keeps making the same mistake severally. They come up with this and tie something there to make it worse than the situation was. This cannot solve the Anglophone crisis. I've made it very clear that to solve the Anglophone crisis, the very first step is to permit that Anglophones in the all Anglophone conference should meet. When they meet, they will identify their common problem and who to represent them. When we have such a person, we'll go maybe through a vote to see those who want secession or those who want federalism. Mais est-ce que le Public Independent Conciliator ne peut pas porter ses revendications auprès du chef de l'État? Parce que l'article 25, l'article 25 dit, le Public Independent Conciliator adresse au président de la République un rapport annuel sur l'état des relations entre les citoyens et les services régionaux. Est-ce que c'est lui-même qui doit informer le chef de l'État? Lui connaît déjà.
Il n'y a pas un ministre au Cameroun, il n'y a pas le chef de l'État ne peut pas prétendre, n'est pas au courant, n'est-ce pas, des revendications des anglophones. Ce monsieur va rien apporter. Nous, on connaît des revendications et on n'a jamais, les anglophones n'ont jamais demandé, n'est-ce pas, qu'on crée ce genre de statut. On n'a pas besoin. Le moment là a été déjà dépassé depuis. Et vous vous rendez compte, une autre manifestation de mauvaise foi, c'est dans la Constitution de 1996 qu'on commence à parler de décentralisation. N'est-ce pas? Pourquoi attendre plusieurs années, 24 ans, et attendre que des anglophones commencent à revendiquer avant qu'on commence à dire il y a statut spécial, Non, il faut qu'on soit sérieux, Alain. Je vais vous dire quelque chose. L'objectif de tout gouvernement sensible, intelligent, est de régler des problèmes de ses citoyens. Et l'État doit être honnête pour bien diagnostiquer ce qui constitue le problème de son citoyen. On commence par là. Si l'État ne veut pas le faire, on ne va pas trouver une solution pour régler cette crise anglophone que nous tous on décrit tout le jour. Il faut pour une fois, cette loi va rien apporter, ça va plutôt créer des problèmes. Quand j'ai lu, quelque chose m'a fait rire un peu, j'ai posé la question, il va habiter où pour exercer son travail? Oui, parce que il faudrait que, pour qu'il soit à Bamenda, qu'il soit accompagné par des militaires. N'est-ce pas? Pour le protéger d'abord. Yeah. Il va passer donc où pour exercer sa profession? C'est déjà un problème. Donc, moi, je lance toujours cet appel à l'État. Laisser des personnes comme Kadina Toumi procéder à cette anglophone conference. On cherche des personnes qui peuvent nous représenter et on a un dialogue, n'est-ce pas, un dialogue honnête. Et on peut donc trouver une issue de sortie de crise anglophone. Ok, Vincent de Poliédé, le Public Independent Conciliator, est chargé d'examiner et régler à l'amiable les litiges entre opposant les usagers à l'administration régionale et communale. Est-ce que ce n'est pas, on ne peut pas commencer par là pour porter les problèmes de la crise anglophone? Oui, c'est déjà... Porté au président de la République, hein, puisque selon l'article 25, il dresse un rapport annuel. Vous voyez très bien dans ce texte-là qu'il n'y a aucune disposition contraignante. Aucune. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'engage à régler un conflit, il adresse des correspondances. Il y a des délais. En cas de non-respect des délais, qu'est-ce qui se passe? Rien. Lorsque l'administration concernée ne s'exécute pas, qu'est-ce qui se passe? Elle a combien de temps pour s'exécuter? Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de contrainte. Alors, comment voulez-vous, au bout d'une année, lorsqu'il aura adressé un certain nombre de correspondances qui seront restées lettres mortes, lorsqu'il n'aura pas obtenu la résolution des conflits qu'il aura pris en charge, il adressera juste un rapport au chef de l'État pour dire, voilà, j'ai essayé, il y a tel qui fait ci, tel qui ne fait pas ça. Et puis, il attendra que le chef de l'État prenne une décision. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une occasion manquée, sincèrement, pour ce gouvernement, d'apporter une solution, une esquisse de solution à la crise anglophone, parce que nous l'avons dit et nous l'avons constaté, nos frères du côté du nord-ouest et du sud-ouest estiment qu'ils doivent se prendre en charge. Il y a cet esprit démocratique en eux. On pouvait au moins, puisque tout est verrouillé partout là, on pouvait au moins commencer par là. On pouvait voir une personnalité qui a même été actrice dans ce conflit, surgir comme médiateur. Vous pensez à qui? À Bobala? Par exemple, dans le sud-ouest, oui, qui aurait pu être élu par la population pour défendre ses intérêts. Je crois que ça pouvait commencer à apaiser les tensions parce que les populations se reconnaissant en lui qui a été
au four et au moulin dans cette crise-là. Mais lorsqu'on reviendra nous donner un membre du comité central, lorsqu'on reviendra nous mettre... Donc c'est ça votre problème? Non. Donc vous êtes sûr que le prochain public, les deux public independent conciliators viendront de cette formation politique? Rien ne nous permet de douter. De toutes les façons, notre souhait, c'est que la paix revienne dans notre pays. Notre souhait, c'est qu'au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, que les populations reviennent à une vie normale. Et c'est le gouvernement qui a la responsabilité de créer les conditions, de proposer des solutions qui vont mettre les populations en confiance. Maintenant, est-ce que les actes que le gouvernement pose nous rassurent? Nous sommes en droit de nous poser des questions. Maintenant, le RDPC est face à ses propres contradictions. Nous espérons tout simplement que ceux qu'ils auront choisi de mettre là-bas vont finalement se mettre au service des populations pour résoudre, pour répondre à leurs sollicitations, pour répondre aux problèmes qu'ils ont posés. Maintenant, on peut quand même en douter. Tel qu'on les voit fonctionner, on peut en douter. Nous les voyons, c'est un gouvernement qui est là depuis, qui ne change pas sa manière de fonctionner, qui promeut par les cooptations, par des clans, par des castes, et finalement, c'est des parrainages. Donc, on va se retrouver avec quelqu'un du système qui est déjà proposé. Parce que quand on nous dit que c'est le gouverneur, écoutez, nous avons vu ici au niveau de Douala, le maire de la ville, nous avons passé 2 jours à la salle de fête ici pour choisir le maire de la ville. Et la solution est venue de Yaoundé. Pourquoi pensez-vous que c'est au niveau du médiateur que la solution ne viendra pas de Yaoundé? C'est encore Yaoundé qui choisira, qui devra venir être le médiateur là-bas. Qui est-ce que le gouverneur devra proposer? Donc, nous pensons très clairement que le RDPC est mis face à ses responsabilités. Il a toutes les manettes, il a toute la marge de manœuvre pour pouvoir résoudre le problème anglophone. Et nous ne pensons pas que jusqu'à présent, qu'il ait fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qui était en sa possession pour résoudre ce problème. Ce que nous observons, en réalité, c'est le souci permanent de garder la main, le souci permanent d'avoir la dernière décision, le souci permanent d'avoir le contrôle sur la personne qui doit intervenir. C'est pour cela qu'il fallait contrôler les présidents des régions. Les conseillers régionaux n'ont pas eu de parole, n'ont pas eu de décision sur qui est-ce qu'il fallait élire. La décision est venue d'en haut. Les maires des villes, les maires des communes, la décision est venue d'en haut. Et maintenant, on se retrouve avec les médiateurs dont la décision viendra encore d'en haut. Donc ce jacobinisme-là qu'on décrit chaque jour, qu'on décrit toujours, se retrouve encore mis à rude épreuve là maintenant. Okay. Qu'est-ce qui nous permet donc de penser que cette fois-ci au moins, ceux qui seront promus vont travailler pour le bien des populations? C'est tout notre souhait et ils ont intérêt à ce qu'il en soit ainsi. Quand vous suivez les panélistes ici, quand vous suivez les compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui parlent ici, vous comprenez très bien que leurs attentes ne sont pas comblées. Et le RDPC, le gouvernement en place, doit être à l'écoute de ses compatriotes pour apporter des solutions aux problèmes tels qu'ils les posent. Et nous pensons que la température a suffisamment baissé et que les gens posent les problèmes de manière claire aujourd'hui, de telle sorte que le gouvernement aussi devrait envisager des solutions à la mesure des questions qui sont posées. Ok. Puis Joël, on reconnaît quand même que le Public Independent Conciliator est nommé par décret après concertation, initiative concertée entre le président de la région et le gouverneur, le représentant de l'État. Restons sur les termes. Okay. Yeah, Serge, I think it's very clear. Il se rend compte quand même. No, there will be nothing. I've said, I've covered elections, not 1 or 2 in Cameroon. And elections in Cameroon, before you are mayor, Yaoundé knows. Before you are city mayor, Yaoundé knows. Before you are regional president, I covered in Bamenda, I was there. They're not telling me, I was inside the hall. And even before we entered, it was very clear that the son of Fonangwafo III
Professor Fuangwa will be president. It's clear. Those things, the system has a way it functions. Now, when you look at what is happening today, you have a representative of the state. And if you want to take normal primary school teaching, the first representative of the head of state in a region is the governor. In a division is the SDO. In a subdivision is a DO. It means that if there is going to be consultation between the representative of the head of state in the region, without doing what here is a governor. And in the other hand, you're going to have a regional president who we should be able to say, Serge, that no true Cameroonian, even the regime in Yaoundé, knows very well that elections of the 9th of February in these two regions, for the first time in the history of multipartyism in Cameroon, we have just two political parties that had two councils. While the CPDM has all the councils in the northwest and the southwest, the SDF managed one in the Douala 3 municipality. Now, it is these same people who were supposed to produce on the 6th of December councillors, regional councillors. You see the same system, it's a whole system. Now, it is the same people after the 6th of November who are to produce the regional bureau on the 22nd. The 6th of December. From the 6th of December, it is the same people from the 6th who are to produce from the 6th to the 26th of December the regional bureau. Look at the whole system. Now, after that, okay. After that, you're going to have... Oui, on revient après le journal, parce qu'il est là, Cédric. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir aux invités. Ce soir, nous allons donner la parole aux différentes missions d'observation électorale en Centrafrique, missions de l'Union africaine, de la CEAC et de la CENSAD. Toutes s'accordent à dire qu'il y a eu une élection qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, malgré des exactions et incursions des groupes armés dans plusieurs localités. L'Union africaine, la CEAC, qui appelle au dialogue politique et s'oppose à la guerre dans ce pays d'Afrique centrale. Nous ferons le point sur la situation des droits de l'homme également en Centrafrique. Et au Cameroun, la rétro 2020, c'est essentiellement des scandales qui ont émaillé la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous reviendrons sur les temps forts de ces différentes affaires scandaleuses et autres graves violations des droits de l'homme qui ont émaillé l'année 2020 dans les régions en guerre depuis près de 3 ans. Nous prendrons également le pouls du Septentrion. Vous le savez, c'est également l'une des régions les plus économiquement sinistrées. Là-bas, la douane et les transitaires peinent à pouvoir tirer profit des activités économiques qui sont complètement au ralenti du fait des incursions des groupes terroristes, notamment ceux de Boko Haram. Vous suivrez la réalité difficile des acteurs économiques dans le Septentrion. Et dans le journal de 20h, nous parlerons de l'inquiétude de la société civile en raison d'une possibilité pour le gouvernement d'harmoniser les prix de certains produits hydrocarbures au Cameroun. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, justement, dans quelques instants, ce sera le 20h de Cédric Noufélé. Nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Fa Elvis Taillon, Prince Joël Moukage, Baristan Kamalimen et Vincent de Paul Yédé. Tout de suite donc, madame, monsieur, dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands